Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So let's discuss paper 9 Makle. Okay, so 8 paper discuss ಮಾಡಿದೀನಿ. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿ 160 MCQs and fill in the blanks. 160 like part A ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 180 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ 20 ಆಗಿ 9ನೇ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು 1.5x ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ 5 ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೋಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂಥರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತರನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಮಕ್ಕಳು ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ನೋ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ 14th ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು PDF ಕೂಡ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಐ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆ ಪೇಪರ್ಗೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್. Okay, so here A is given. So I'll take like this makla because since we are dealing with range and domain. Okay, idu B. So it 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Idu 36, 45, 49, 60, 77, 90 control. Okay. Okay. Iga the condition is a factor from A to B. Aita. Idu factor ಆಗಿರಬೇಕು. So 36 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ಟೇಬಲ್ಗಳೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 36 ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 36 ಸಿಗುತ್ತೆ, 45 ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49 ಸಿಗಲ್ಲ, 60 ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 36 ಸಿಗುತ್ತೆ, 60 ಸಿಗುತ್ತೆ, 90 ಸಿಗಲ್ಲ. 5 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 49 ಅಂಡ್ 90 ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ 49 ಮತ್ತೆ 77 ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೇಂಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ 36, 45, 60, 90. ಯಾ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ? ಸೊ 36, 45, 60, 90 ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So the domain of f of x is equal to sin inverse x plus cos inverse x ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಎರಡರದ್ದು ಡೊಮೈನ್ ಬಂದು -1 to +1 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗಲೂ ಅದರ ಡೊಮೈನ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಾ. A is true, R is true. So option C is the final answer. So domain definitions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Domain definition is right ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so option C is the answer. Okay, ಇಲ್ಲಿ matrix A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then A plus I the whole square minus 2A is equal to. Okay, so we'll do that. So first A plus I the whole square ಮಾಡೋಣ. So A plus I the whole square is nothing but A square plus I square plus 2AI ಅಲ್ವಾ. 2AI minus 2A ಬರುತ್ತೆ. So 2AI ಅಂದ್ರೆ it's like I in the sense 1 ಮಕ್ಕಳೇ. So 2A, so A square minus plus I square ಪ್ಲಸ್ 2A minus 2A ಬಂತು. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂತು. I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ A ಇಂಟು A ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0, 1, 1, 0 ಇಂಟು 0, 1, 1, 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ
not cross multiplication. So if you do the product of these two matrix, so we get 1 0 0 1 makla, I matrix we get it. So a square is nothing but I alva, a square is equal to I. So just multiply and see, you will get it aita. So a square is nothing but I plus I enagutte makla, I plus I is nothing but 2I. So 2I is the answer. Option A, 2I is the answer. Artha aita? Next. So whichever the function is, ಇದನ್ನ already discuss ಮಾಡಿದೆ, 0.2 ಅಲ್ವಾ? Yeah, so mod x ಹತ್ರ ಒಂದು, mod x plus ಹತ್ರ ಒಂದು, -1 ಹತ್ರ ಒಂದು, 0 ಹತ್ರ ಒಂದು, ಎರಡು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. So there it's actually it's not differentiable. Next, yeah, so this is y dy by dx. dy by dx is equal to 1 by root of e to the power root x, then e to the power root x into 1 by 2 root x. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 2 2s wait one thing, 1 by 2 root ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 4 root x into e to the power root x divided by, yeah, option D is the final answer. Next, so value of determinant. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 5x, ಸೊ 5x minus 6x ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 2s 10 minus 12. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 is the right answer. Okay, next, yeah, so this is very nice question, aita. So we know that integration of e to the power x, f of x plus f dash of x is equal to e to the power x, f of x plus c. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಇದೇ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 2x by 2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಸೈನ್ 2x ಡಿವೈಡ್ 1 by 2 ಆಚರಣೆ, ಸೈನ್ 2x ಇಂಟು 2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 2 and 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಸೈನ್ 2x ಬಂತು. ಸಾರಿ, so we'll find f dash of x here makle. Okay, f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 1 by 2 ಆಚೆ ಇಟ್ಟು sin 2x differentiation is cos 2x into 2 alwa. So 2 and 2 gets cancelled out. So f dash of x is equal to cos 2x bantu. So now look at these options. Do we have cos 2x here? We don't have cos 2x alwa. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ cos 2x in terms of sin ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so cos 2x in terms of sin is 1 minus 2 sin square x ಆಯ್ತಾ. So option C is the right answer. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ 1 minus tan square x by 1 plus tan square x ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 minus 2 sin square x is the final answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಕ್ ಟಫರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, so maximum and minimum value of the function. So maximum and minimum value of the function. So very simple. So first sin 4x tagoli. So sin 4x less than or equal to 1, less than or equal to minus 1. So in between minus 1 and plus 1, so these two will be there, right? Sin x will be there. So now plus 3 make. So add plus 3 everywhere. So minus 1 plus 3 less than or equal to sin 4x plus 3 less than or equal to 1 plus 3. Alva? So ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 2 less than or equal to sin 4x plus 3 less than or equal to 4 ಆಯ್ತು. We'll put modulus ಮಕ್ಕಳೇ. So modulus ಅಲ್ವಾ? It doesn't change. So mod 2 ಅಂದ್ರೆ it is 2 only ಅಲ್ವಾ? So 2 less than or equal to, this is our f of x less than or equal to 4 ಮಕ್ಕಳೇ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, very important, maximum and minimum values. So ಇಲ್ಲಿ maximum value ಯಾವುದು? 4. So 4 first ಬರಬೇಕು, 2 second ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So 4 2, option B is the right answer ಅಲ್ವಾ? 4 first 2 second. So option B is the right answer ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2, 4 ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ 2 and 4. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin 2x. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin 2x. So we can take this as 1 as cos square x plus sin square x makle. Okay, plus sin 2x as 2 sin x into cos x. 2 sin x into cos x. So we can take this as cos x plus sin x the whole square. Cos x plus sin x the whole square. So ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು?
So we get cos x plus sin x alva. Now this is actually converted into this one. So now integration of cos x is what? Sin x minus cos x plus c. So option B alva. Option B, sin x minus cos x plus c is the final answer. Okay. Next. Yeah. So this is the direct one. So option A is the answer. So the formula basis mela alva. So integration of root of a square plus x square. So it is equal to x by 2 root of a square plus x square plus a square by 2 log of x plus root of a square plus x square plus c. So ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ a cross b a minus 2. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ a into a is a cross a ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ a cross b minus b cross a minus b cross b ಬಂತಲ್ವಾ, b cross b. So in this case this and this becomes 0 because cross product of same vectors are 0 ಮಕ್ಕಳೇ. So ಈ minus b cross a minus b cross a ನ ನಾವು minus of a cross b ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a cross b plus a cross b. So 2 times of a cross b ಬಂತು. So answer is 2 ಕಂಡ್ರು. So 2 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Simple question. ಮಾಡಿದೀವಿ ತುಂಬ ಸತಿ. Okay. In the figure, R is the midpoint of the point P and Q. Okay. And position vectors of R and Q are A, B respectively. Then the position of vector point P is okay. So R is the midpoint. Okay. So R is equal to P plus Q by 2. Alva. R is equal to P plus Q by 2. So this is the formula, makla. Okay. The position vector is given. So R and Q. Alva. R andre. See, this is very important. R andre is A. A is equal to P plus Q andre it is B by 2. So now solve madi P ge. So 2A is equal to P plus B. So P is equal to 2A minus B alva. So 2A minus B is the final answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ P of A dash bar B. ಸೊ P of A dash bar B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ P of A dash intersection B divided by P of B ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ P of A dash intersection B ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, ದಿಸ್ ಇಸ್ B. A dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ವಾ. A dash intersection B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ P of A dash intersection B can be taken as P of B minus P of A intersection B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ if I remove this part from the P of B, so we get the formula. Okay, so P of B and rest of P of B is actually 0.5 minus P of A intersection B is 0.25. So if you remove, so we get 0.25 alva. So we'll substitute here. So it is 0.25 divided by P of B is 0.5 control. So it's actually 1 by 2 times. So option B. Either diagram is important. So please like depend on diagram. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮರ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. Next, yeah. So if a line makes alpha, beta, gamma positive direction of coordinate axis, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. It's actually correct, aita, and I'll tell you why. The sum of the squares of the direction cosines of a line is 1. So sum of the squares of the direction cosines of a line is 1. So we have this formula, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. This is what the second statement is actually talking about. Artha aita? So ಈಗ ಈ cos square alpha by using identity, so can I write 1 minus sin square alpha plus 1 minus sin square beta plus 1 minus sin square gamma is equal to 1. So 1 1 1 3 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 3 okay, so 3 I'll take minus common. So sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 1. So 1 ikkada tagondu bani. So 3 minus 1 is equal to idu. So answer is 2 alva. So this is also correct, and it's actually a correct explanation. This is also correct, this is also correct, and this is actually a correct explanation because there is a connections between them alva. Not, yeah, option C is the answer kando. Okay, option C, A and B are true, and there is a connection between both of them. Okay, next, yeah.
So in an hostel, 60% of the students study Hindi. Okay, so they have asked us to find out if she reads Hindi newspapers. That means it is a conditional probability, alva. So P of E, given that H is equal to, so P of E intersection H divided by P of H. This is the condition, correct, makle? Both, so E intersection F andre, E intersection F is nothing but P of H is to P of H is this is the 60, that is 60 by 100 alva, and this is 20 by 100. So 20 by 60, that is nothing but 1 by 3. Yeah, so 1 by 3 do we have? Yeah, 1 by 3 is the answer. So word problems nodಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ probability important questions. Okay, so next f of x is equal to, sorry, x is equal to a cos square theta. So dx by d theta is equal to a of 2a of cos theta into minus sin theta. Alla makle? Yeah. Next dy by d theta. So dy by d theta is equal to 2a of sin theta into cos theta. Alva? So ಇದು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ 2a cancel, cos theta cancel, sin theta cancel, -1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ -1 is the answer. So it's not actually your original format ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 6. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin x and cos x. ಸೊ f of x is equal to sin x cos x ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು f dash of x ಮಾಡೋಣ. f dash of x is equal to ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, sin x into minus sin x. Sin x into minus sin x plus cos x into cos x. So minus sin square x plus cos x is equal to 0, cos square x. So ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan square x is equal to 0 ಆಯಿತು. So tan square x is equal to 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So tan square x is equal to 1. Tan x is equal to 45 degree. ಅಲ್ಲ, tan x is equal to 1. So x is equal to, so tan inverse of 1, that is nothing but x is equal to 45 degree makle. Okay, so now if you substitute 45 degree there, 135 barutte, but don't worry, that is actually negative, second negative barutte. Okay, so sin 45 into cos 45. So 1 by root 2 alva? 1 by root 2 into 1 by root 2, the answer is 1 by 2. So 1 by 2 is the right answer. Next, so integrating factor of this one. So this is actually that last method control. Okay, so y dx is equal to x plus 2y square of dy alva. So now divide everything by what? Okay, so dx by dy is equal to x plus 2y square by y. So dx by dy minus 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 2y is equal to x by y ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು this is actually the second method of linear differential equation ಕಂಡು. So dx by dy minus px ಅನ್ಸುತ್ತೆ, px. Oh, listen, that means is equal to q. So here ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕು. minus x by y ಇಲ್ಲಿ is equal to 2y ಇಲ್ಲಿ. Okay, now if you compare, so p is equal to 1 by y makle. Okay, now integrating factor is equal to e to the power 1 by y minus 1 by y dy. Okay, so e to the power minus log x log y ಬರುತ್ತೆ, log y. So e to the power log y to the power minus 1 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ y to the power minus 1 is nothing but 1 by y ಕಂಡ್ರ. So k value is nothing but 1. Okay, k value is 1 ಆಯ್ತಾ? Yeah, so k value is 1. So directly you can write it up. Next, so two lines are perpendicular makle. So ಇದು very important ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 minus z ಇದೆ, it's actually z minus 1 divided by minus 5, correct? So then ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ B1 ಮತ್ತು B2 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. 1 - z/5 ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ P of 1 - P of A' into P of B' is equal to what of, what answer is this? So P of A' intersection B' ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ತಾನೇ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 8 ಬೀಳೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ and like score really well in your final examination. That is all I want. Okay, so that's it from my end, Makle. I'll see you in the next video. Thank you so much.